we can also develop the code and execute from this Eclipse IDE. So for that, you need to create a Java project first. You need to create Java project first. The project, in a sense, the folder which are going to use for all the Java program. So simply I'm creating the sample. Simply I'm creating the sample. So back. So execution environment, I'll select with 70 because I have installed Java 17. So click on the finish button. So it will create the project. It will create the project called as SAM. So inside the sample, you can have the SRC folder. You can have the SRC folder. So within that SRC folder, you have to create the Java file. You have to create the Java file. So just right click on SRC, just right click on SRC and create class. So right click on SRC and new class and new class. So here class name can be anything, but class name must and should start with capital letter. So let us assume that class contains main method. That class contains main method. So I don't need to write any code here. So simply ID itself return the class name and main method. So wait a minute. Wait a minute. I'll go for the change the style window. So preferences, something appearances, colors and fonts, basic text font, selectable bold, right. Yeah, this is the what we can write the code. This is auto generated code. Just simply write sysout. So it will display system dot out dot println. So just write some information, save the file and execute directly. So you no need to compile and execute. Satyasri ID. Lohita CSF. Sri Lakshmi CI. Harita CSF. Harita CSF. వీళ్ళు 3 కల్లా వైవాకి రెడీగా ఉండాలి చాలా వైవా Right, right, right. Oh, come on, human psychology. Hmm. Right. Silence. Same programs we can develop and execute from this Eclipse. So actually, as of now, we have written the code in Notepad++. Observe. Actually speak, we have written the some Java file. So
edit with Notepad++. So we have written the code here. We have written the code here. And after that, we went to command prompt. We went to command prompt for compilation and execution. For compilation and execution. So Java C space test.java and Java space test. So like that we have implemented, compiled and executed. But the same program, the same program we can execute from the IDE also. We can execute from the IDE also. So just remove the sample code, paste the entire program. So paste the entire program. So actually speak, we need to compile the class and after that we need to execute the class. But in IDE, we no need to compile. So directly when you click on the run button, so the output will be executed. The output will be executed. So this is what IDE, this is what IDE, integrated development environment, integrated development environment. So what is the IDE? Eclipse IDE. What IDE? Eclipse IDE. What IDE? Eclipse IDE. So now coming to the point. Now coming to the point. We have a question in strings also. We have a question in string also. We'll discuss. Yeah. So observe here. Write a Java program using string buffer to delete or remove character. So there is a method called as delete method. There is a method called as delete method. Instant, in start point, into start end point. So start point and end point. So the method accept two parameters of integer type. So first one is what? Start type. The second one is what? End type. Okay. So this is the class actually. This is the class actually. I'll copy this class. I'll copy this class. Right. So observe here the program to delete the elements from the string buffer. Delete the element from the string buffer. So actually speak, there are three classes. There are three classes.
JSC API. Java.lang package. Observe. There is a class called as string. There is a class called as string buffer, and there is a class called as. So these three classes we have. These three classes we have. Excuse. వైవా చెప్తావా మేడం ఈ నేమ్ మెన్షన్ చేయండి వైవా ఈ అమ్మాయి పేరు మెన్షన్ చేయండి ఇంకెవరైనా మాట్లాడితే ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ లో మెన్షన్ చేయండి right? So there are three classes: string, string buffer, and string building. So ఈ త్రీ క్లాసెస్ జావాలో ఉన్న స్ట్రింగ్ రిలేటెడ్ ఫంక్షనాలిటీ అందరినీ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను ఖచ్చితంగా 10 మెంబర్స్ ఇంక్లూడ్ చేస్తాం మీ ఇష్టం ఓకే సో రైట్ త్రీ క్లాసెస్ ఉన్నాయి జావా నుంచి ఎన్ని క్లాసెస్ ఉన్నాయి సో స్ట్రింగ్ స్ట్రింగ్ బఫర్ అండ్ స్ట్రింగ్ బిల్డ్ స్ట్రింగ్ బఫర్ అండ్ స్ట్రింగ్ బిల్డర్ సో ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ లో ఉండాలా వైవాలో ఉండాలా అనేది మీ చేతిలో ఉంది సో నా చేతిలో అయితే లేదు ఓకే ఉందా రైట్ సో స్ట్రింగ్ బఫర్ అండ్ స్ట్రింగ్ బిల్డర్ సో జావాలో ఎన్ని క్లాసెస్ ఉన్నాయి 3 or 4 సో 3 క్లాసెస్ వల్ల మనం స్ట్రింగ్ రిలేటెడ్ ఫంక్షనాలిటీస్ అన్ని చేయొచ్చు స్ట్రింగ్ రిలేటెడ్ ఫంక్షనాలిటీస్ అంటే ఏం చేయొచ్చు స్ట్రింగ్ క్యారెక్టర్ ని సెర్చ్ చేయడం స్ట్రింగ్ లెంత్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం స్ట్రింగ్ లో ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయో లెక్క పెట్టడం సో స్ట్రింగ్ యొక్క మిడిల్ వాల్యూ ఎంతో కనుక్కోవడం స్ట్రింగ్ లో ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయో రిపీట్ చేయడం సో స్ట్రింగ్ లో ఎన్ని రిపీటెడ్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి ఎన్ని యూనిక్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి సో ఇట్లాంటి ఆపరేషన్స్ అన్ని ఏమంటామంటే స్ట్రింగ్ రిలేటెడ్ ఫంక్షనాలిటీస్ అంటాం ఏమంటాం స్ట్రింగ్ రిలేటెడ్ ఫంక్షనల్ సో ఈ స్ట్రింగ్ రిలేటెడ్ ఫంక్షనాలిటీస్ అన్ని చేయడానికి ఎన్ని క్లాసెస్ ఉన్నాయి మనకి స్ట్రింగ్ బఫర్ అండ్ స్ట్రింగ్ బిల్డర్ సో ఇంకో వన్ ఆఫ్ ది మెయిన్ క్లాస్ ఏముంది స్ట్రింగ్ బఫర్ సో ఈ స్ట్రింగ్ బఫర్ క్లాస్ యూజ్ చేసి సో స్ట్రింగ్ బఫర్ క్లాస్ ని యూజ్ చేసి ఏం చేయమంటున్నారు డిలీట్ చేయమంటున్నారు ఏం చేయాలి క్యారెక్టర్ ఏం డిలీట్ చేయాలి క్యారెక్టర్స్ ఏం డిలీట్ చేయాలి సో క్యారెక్టర్స్ అంటే ఏం చెప్పొచ్చు పోనీ స్ట్రింగ్ అంటే ఏం చెప్పొచ్చు సో కలెక్షన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ స్ట్రింగ్ సో కలెక్షన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ నుంచి సో వీ షుడ్ రిమూవ్ స్టార్ట్ అండ్ ఎండ్ సో 0 is the starting position and 5th is the ending position so deleting the characters from index 2 to 7 ఇక్కడ 2 to 7 ఉందా 0 to 5 ఉందా 0 to so we'll discuss what is the string here java programming ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి so let us count 0 1 2 3 4 space is also 5 6 7 8 9 10 11 12 so total how many characters 0 to 15 is 15 right Only 0 to 15 is 15 or otherwise 14 not how many characters I am not believing I will write a program to display length of the characters sb1 dot length sb1 dot length so I'll comment all these things okay just a minute or I'll delete so save the file run the program save the file and run the program how many characters not 59 so 0 to 15 right
With this knowledge, we want to become software engineers, or we want to become artificial intelligence application. We want to develop robotic application. ఆ రోబో అయినట్టే మనం చూసినట్టే, రైట్. సో నాకేం డౌట్ అంటే, నార్మల్ గా ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడమే చాలా కష్టం. అట్లాంటిది మీరు ఫైనల్ ఇయర్ కి వచ్చిన తర్వాత ఒక రోబో క్రియేట్ చేస్తే, మీరే 0 to 15 అంటే 14 or 15 అంటున్నారు. ఇంకా రోబో ఏం చేయాలి? యాక్చువల్ గా ఏంటంటే, డెవలపర్ బ్రెయిన్ 100% ఉంటే రోబో ఏం చేస్తుంది? అట్లీస్ట్ 70 to 80 మ్యాచ్ అవుతుంది. మన దగ్గర ఎంత నాలెడ్జ్ ఉంది? 100 అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్, రైట్. సో వాట్ ఈస్ ది లెంత్ ఆఫ్ ది స్ట్రింగ్? 16. ఓకే, we have to remove the characters from 0 to 5. What is 0 and what is 5? We'll listen. J is 0, 1, 2, 3, 4. Up to P. How many characters will be removed? We'll discuss one by one. So 0 to 15. 0 to 5, sir. 0 to 5. 0 to 5. What is the programming? Java programming. Java programming. What is the final output after deleting? So 0 is deleted, 0 is deleted, 1 is deleted, 3 is deleted, 4 is deleted, but 5 is not deleted. Okay, little bit confusion. Little bit confusion. We'll discuss. We'll do one thing. We'll do one thing. 0 to 3. How many characters will be removed? 0 to 3 means 3 or 2. Okay, okay, okay. For your satisfaction. What is the output? J and A will be removed. B and A output. Confident or overconfident? What is the output? So what is the index? 0, 1, 2, 3. So it should delete all the characters. So 0 to 3 means only 4 characters we have. 0 to 3. 0, 1, 2, 3. How many characters? 4 characters. How many characters? 4 characters. From the 4 characters, it will delete 0, it will delete 1, it will delete 2. So means first one is include. First one is include. That is start point. That is start point is inclusion and end point is exclusion. End point is inclusion. So what is inclusion and what is inclusion? So start point is inclusion and end point is in exclude and include. Sorry, exclude and include. So what is 5 and 10? What is 5 and 10? So 0, 1, 2, 3, 4, 5. So from P, it will delete 5, 6, 7, 8, 9. It will not delete something or not. Yes or no? Right? So run the program. So first one is programming and the second one is the World Wide Web. So it will delete after deleting string buffer. Okay, okay, for your satisfaction.
So first one is clear, right? We'll delete this. Come to second one. Kite. So 0, 1, 2, 3, 4, 5. From 5, 5, 6, 7, 8, 9. It will not delete 10. 10 is exclusion, right? Exclude. Hmm. After deleting, what is the string? Kite, Kakinada. After deletion is okay. Spelling kite, kaki or something. Okay. Ah, okay. Kite or duck. Better, na? Right. So you got the point. What is 5 and what is 10? 5 is 5 is start point. 10 is so first start point is include and 10 end point is okay. Then what is this delete caret? Delete caret is a method. Delete caret is a method. So which by using this method, so it will delete the character at the specified index. At the specified index. So simple. So sb1 dot delete character of 4. Delete character at of 4. What is the character at 4? Space. 0, 1, 2, 3. So it will delete the sure SB1. String buffer 1. So it will delete the space or not. So is it clear? So what is the difference between delete method and delete at char method? The delete method contains two parameters. So delete method contains two parameters. One is start point, another one is end point. So delete character will take only single parameter. So it will take only index. It will take only index. So it will remove the fourth index element. It will remove the fourth element index. Fourth index element it will be removed. So this is the difference between delete, char, it or delete method. సో ఈ మెథడ్స్ అన్ని ఏ క్లాస్ కి సంబంధించినవి స్ట్రింగ్ బఫర్ సో ఏ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి స్ట్రింగ్ బఫర్ సో ఇక్కడ ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసినారు సో స్ట్రింగ్ బఫర్ 1 ఒక ఆబ్జెక్ట్ స్ట్రింగ్ బఫర్ 2 రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ ఒకటేంటి జావా ప్రోగ్రామింగ్ సో ఇంకొకటి ఏంటి కైట్ కాకినాడ ఓకే కైట్ కాకినాడ సో ఆఫ్టర్ programming so we can able to execute and run the program like this. So next
So all are ready for Viva and execution, right? I will call one by one for one line. Okay. Wait. You should arrange like this. Okay. Silence. I know, yeah. All are interested. I know. I'm going to call you right now. Right. You're back. You're back. Okay. You. You're left. You're next. You're next. You're next. You. What is the third class name? Third class name. So we have written couple of class names here. What is the third class name? Sit down. How many classes we have written? Huh? What are they? Rectangle, square, triangle, right? Simple. Observe everybody. So I will ask the questions seriously. Next, there are some shape. Okay. So what are the shapes we have? Rectangle, square, triangle, circle. How many shape? Circle, triangle, square, and rectangle. So these are the classes. These are the classes. So rectangle class, square class, triangle class, and circle. All these classes are subclasses to a superclass called as shape.
All these classes are subclasses to a superclass called as shape. So what is shape here? So we have a shape constructor, we have shape constructor, and we have a method called as area, and we have method called as area. So area method is abstract. Area method is abstract, and shape of the class is also abstract. So what is the meaning of the abstract is hiding the internal details and providing the useful information is nothing but abstraction, not abstract. Okay. Hiding the internal details and providing the useful information is abstraction, not abstract. So abstract is different and abstraction is different. So abstract is a keyword. Abstract is what? Keyword or Java token. Keyword or Java token. By using abstract keyword, by using abstract keyword, we can create the abstract methods. We can create the abstract methods. What is the meaning of abstract methods? The methods which do not contain any body. Methods which do not contain any body. That methods are nothing but abstract method. Those methods are nothing but abstract method. సో బాడీ అంటే ఏం చెప్పొచ్చు మీకు? సపోజ్ ఏరియా ఇస్ ఏ మెథడ్. సో ఇట్ కంటైన్స్ సమ్ బాడీ. దట్ మీన్స్ ఓపెన్ ది మెథడ్ అండ్ క్లోజ్ ది మెథడ్. ఓపెన్ ది మెథడ్ అండ్ క్లోజ్ ది మెథడ్. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as బాడీ ఆఫ్ ది మెథడ్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as బాడీ ఆఫ్ ది మెథడ్. Whereas to the abstract method, whereas to the abstract method, we do not have any body. We do not have any body. So abstract methods which do not have any body and abstract classes. So we need to restrict the classes. We need to restrict the classes some amount of particular time. So in those situation, we use abstract keyword. We use what? Abstract keyword. సో ఇక్కడ షేప్ అనే క్లాస్ కి అబ్స్ట్రాక్ట్ మెన్షన్ చేశారు. యాజ్ వెల్ యాజ్ ఏరియా అనే మెథడ్ కి అబ్స్ట్రాక్ట్ అనే మెన్షన్ చేశారు. సో మెథడ్ కి బాడీ ఉండదు కాబట్టి డిఫరెంట్ షేప్స్ మనం తీసుకొని ఆ ఏరియాకి మనము ఇంప్లిమెంటేషన్ ని ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఏం చేయాలి? ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆర్ బాడీని ప్రొవైడ్ చేయాలి. సో రెక్టాంగిల్ అయితే రెక్టాంగిల్ యొక్క ఏరియా. సో షేక్ స్క్వేర్ అయితే స్క్వేర్ యొక్క ఏరియా. అండ్ ట్రయాంగిల్ అయితే ట్రయాంగిల్ యొక్క ఏరియా. సో సర్కిల్ అయితే సర్కిల్ యొక్క ఏరియా అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో సేమ్ మెథడ్ we have in every subclass. Same method we'll have in every subclass. So మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే shape is the class name which is a superclass, and shape is a constructor which it takes two parameters, dimensions, two dimension. So dimension 1 and dimension 2, that is A and B. So in each and every shape, like rectangle we have A and B, in the square we have A and B, in the triangle we have A and B, and in the circle we have A and B. So we need to find out a rectangular area, we need to find out the square area, we need to find out the triangular area, and we need to find out the circle area by supplying the parameters, by supplying the parameter. So that is the reason why. So we are creating multiple objects like rectangular and circle, triangle and square. So the abstract class demo, the area of rectangle, we are going to call each and every area method. Why? Because in each and every class we have area method or not. So in circle we have area method. We should call this method static or non-static. So non-static means we should call this method by using circle object. The circle object is created. The circle object is created by using a variable called as C. If I want to find out the circle area, so we should call C dot area. If I want to find out the triangle area, so we should call T dot area. If I want to find out the square area, we should call S dot area. If I want to find out the rectangle area, we should call R dot area. So this is the program. So this is the program. So to the abstract class, by using abstract class, we can able to find out the shapes area. We can able to find out the different shapes area. So like rectangle, triangle, square and circle. So in each and every method, so in each and every class, we have separate constructor. We have separate constructor
and we have the area method. So in the first class, we have the abstract. In the first class, we have the first class. And in each and every area, each and every class, we have the, so every subclass contain the area method as well as rectangular, and it should call super. It should call super. Why super? Why super? So circle extend shape. So triangle extend shape. So next, square extend shape and rectangle extend shape. That means from each and every subclass, we are calling the superclass constructor. We are calling the superclass constructor. That means from each and every subclass, directly we are using the superclass properties. Superclass properties. So that is the reason why we can able to find out all the area of the rectangle and all the area of square, triangle and class. So even though abstract area method is available without any body or implementation, we can able to find out the area of rectangle. We can able to find out the area of square. You can find out the area of triangle. You can find out the area of circle. So this is what about abstract. So what is abstract? So directly, so simple. My doubt. My doubt. Can I create like this? So shape SS equals to new shape 10 comma 20. Can I create like this? You cannot instantiate. Instantiate means you cannot create the object to the abstract classes. We cannot create the object to the abstract classes. So that is the reason why. So mandatory we should create subclass. Mandatory we need to create the subclass. So to the abstract classes, we cannot create the object. To the abstract classes, we cannot create the object. So that is the reason why we should create the subclass and we should call the method and we should call the method. So that is the reason why. So circle subclass is created to the abstract class and triangle subclass is created to the abstract class and square subclass is created to the abstract class as well as rectangle subclass is created to the superclass abstract class. So this is what about abstract class and program. Abstract class and program. So abstract class demo and super keyword. Super keyword. So do you know what is super keyword? Hmm. What is super keyword? To call superclass constructor or superclass method, will use super keyword. Will use super keyword. So simple. So copy. What is the class name here? Student. What is the class name here? Student. I'll create a new class here. I'll create a new class here. Sample. So new class called as student. Class called as student. So class is created. So class is created. I'll copy the entire program here. I'll copy the entire program here. I'll set the class first. I'll set the class first. So simple. ఏమన్నారు? సో బాడీ ఉండదంటే మెథడ్లో ఎట్లా రాస్తాం? అసలు బాడీయే ఉండదు. బాడీయే ఉండదు. దాంట్లో వేరియబుల్స్ ఎట్లా రాస్తాం?
you are saying that this Ilana, you can write, no error will give. But in each and every rectangle, you have to write int a. Okay. So whatever the definition you have written in the um, super class, you have to follow in subclass also. Okay. Right. So we have two classes. See, we have two classes. So first one is student, and second one is, so student is a super class and faculty is a subclass. So each class contains same method called as message. Same message called as, sorry, same method called as message. So same method called as message. So message method available inside the student class as well as faculty class. So method names same or different? So method names are same or different? So parameters are same or different? So method names are same as well as parameters are also same. So this type of methods is called as method overriding. Method overriding. So what is method overriding? Same method name, same parameter. So same class or different class? Same class or different class? Different class. So first one is super class and second one is, so defining multiple functionalities with the same name, same parameter, but within the subclass and superclass is called as method overriding. Method overriding. So same method ఉంది కాబట్టి suppose let us see. సో సేమ్ మెథడ్ ఉంది కాబట్టి, సో ఏ మెథడ్ ని కాల్ చేస్తున్నా నేను? మెసేజ్ అనే మెథడ్ ని కాల్ చేస్తున్నా. ఏ మెథడ్ ని కాల్ చేస్తున్నా? మెథడ్. సో ఏ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి? ఏ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ? ఫ్యాకల్టీ. ఏ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాము? ఫ్యాకల్టీ. సో ఏ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? మెసేజ్ ఫ్రమ్ ఫ్యాకల్టీ. మెసేజ్ ఫ్రమ్ ఫ్యాకల్టీ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అప్పుడు ఏం మెసేజ్ వస్తుంది? గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్. సో ఈ మెసేజ్ వస్తుందా? సారీ, సో ఏ మెసేజ్ వచ్చింది? ఫ్యాకల్టీ మెసేజ్ ఆర్ స్టూడెంట్ మెసేజ్? ఫ్యాకల్టీ మెసేజ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, స్టూడెంట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. స్టూడెంట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. సో సేమ్ డిస్ప్లే మెథడ్ స్టూడెంట్ లో కూడా రాస్తుంది. స్టూడెంట్ డాట్ మెసేజ్. సో ఏ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాము?
సో ఏ మెసేజ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? స్టూడెంట్ మెసేజా ఫ్యాకల్టీ మెసేజా? స్టూడెంట్. సో స్టూడెంట్ మెసేజ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. సో నెక్స్ట్ సేమ్ ఫ్యాకల్టీ సో సేమ్ ఫ్యాకల్టీ. సో ఫ్యాకల్టీ ఆబ్జెక్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఏ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది? ఫ్యాకల్టీ మెసేజ్. సో స్టూడెంట్ మెసేజ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అంటే సో స్టూడెంట్ అనేది సూపర్ క్లాసా సబ్ క్లాసా? సో సూపర్ డాట్ మెసేజ్. సూపర్ డాట్ మెసేజ్. సో సూపర్ క్లాస్ అంటే సూపర్ క్లాస్ లో ఉన్న మెసేజ్. సో గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్ ఫ్రమ్ ఫ్యాకల్టీ మెసేజ్. గుడ్ మార్నింగ్ సార్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్ మెసేజ్. సో సూపర్ అనేది ఎప్పుడు క్రియేట్ చేస్తాము? సో when we have override method, when we have override method, if I want to call super class method instead of subclass method, so direct గా అయితే ఏ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? సూపర్ సబ్ క్లాస్ మెథడ్. సో సూపర్ క్లాస్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలంటే ఏం కీవర్డ్ వాడాలి మనము? సూపర్ కీవర్డ్. సో ఎన్ని క్లాసెస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? 2 క్లాస్. సో స్టూడెంట్ క్లాస్, ఫ్యాకల్టీ క్లాస్. ఓకే. సో సేమ్ మెథడ్ ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం? మెథడ్ ఓవర్ రైడ్. సో నెక్స్ట్ క్లాస్ ఎక్సెప్షన్ డెమో. రైట్. రైట్. అబ్జర్వ్ హియర్. Exception handling. What is the concept? Exception handling. So the process of handling the exception is called as exception handling. The process of handling the exception called as exception. సో ఎట్లా హ్యాండిల్ చేస్తారు అంటే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీకు వైవాలోనే కాదు ఇంటర్వ్యూలో కూడా ఇవి వస్తాయి. రోబోటిక్ అప్లికేషన్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఎక్సెప్షన్స్ రాకుండా చూసుకోవాలి. అంతే కదా? రైట్.
exception handling. So try, catch, finally or final? Finally, right? So try, catch, final. By using these three blocks, we are going to handle the exceptions. We are going to handle the exception. Try, catch, final. Any blocks in it? So try block, catch block, and simple. My doubt. Do you know inheritance? Do you know inheritance or not? Subclass and what is subclass and what is superclass? Hmm. Left side of the extension is subclass. Right hand side of the extension is superclass or not? So simple. Simple. Class A or class B extends class A, which is superclass and which is subclass. So class A is superclass and class B is okay, excellent. What is int and what is long? Primitive data types. Primitive data type. Int will occupy how many bytes? 4 byte. Long will occupy. Can I say long is a super type and int is a subtype? Int will occupy 4 bytes. Long will occupy 8 bytes. When compared to the integer, long is a super type or when compared to the integer, long is a super type. Long is a super type. Why? Because long will occupy 8 bytes of memory or not. So, my doubt. Can we store long value into the integer or else? Can we store integer value into the long? How come it's possible? Because 4 bytes of data we can store in 8 bytes of memory or but we cannot store 8 bytes of data in 4 bytes of memory. So that is the reason why we can store int value into the long. We cannot store long into the integer. In the same way, class B is a subclass and class A is a superclass. Am I right or not? Class A and class B are primitive type or non-primitive type? Non-primitive type. So primitive or non-primitive? Non-primitive. If it is a non-primitive, values are objects. Primitive and non-primitive. Primitive and non-primitive. Primitive and non-primitive. If it is a primitive values or primitive types, we use values. We use what? Values. What are the primitive types we have? Byte, short, int, long, float, double, character, boolean or primitive data types or primitive data type. We use some values 0 or 2.8 or 15 or 25. We'll use some characters. Yes or no? We'll use some characters or we'll use some true or false or we use some true or false. If it is a primitive data types, we'll use what? Values. We'll use what? వాల్యూస్ వీటిని ఏమంటాం మనము వాల్యూస్ ప్రిమిటివ్ టైప్స్ ఉంటే ఏం స్టోర్ చేస్తాము వాల్యూస్ నాన్ ప్రిమిటివ్ టైప్స్
సో నాన్ ప్రిమిటివ్ టైప్స్ అంటే ఏమేమి వస్తాయి? సో నాన్ ప్రిమిటివ్ టైప్స్ అంటే ఏమేమి వస్తాయి? క్లాస్ సో క్లాసెస్, ఇంటర్ఫేసెస్ అండ్ ఎక్సెప్షన్. ఇంటర్ఫేసెస్ అండ్ ఎక్సెప్షన్. సో నాన్ ప్రిమిటివ్స్ అంటే ఏమేమి వస్తాయి? క్లాసెస్, ఇంటర్ఫేసెస్ అండ్ ఎక్సెప్షన్. సో ఈ నాన్ ప్రిమిటివ్ టైప్స్ కి ఏం స్టోర్ చేస్తాం మనము అంటే ఆబ్జెక్ట్. నాన్ ప్రిమిటివ్ టైప్ కి ఏం స్టోర్ చేస్తాము? ఆబ్జెక్ట్. సో ఇప్పుడు చెప్పండి. సో ఇంట్ అండ్ లాంగ్ ప్రిమిటివ్ ఆర్ నాన్ ప్రిమిటివ్? Int and long primitive or non-primitive? So primitive means values or object. Values or object. So non-primitive means what? Class A and class B are primitive or non-primitive? So non-primitive means values or object. Values or object. Okay. Class B object as well as class A object. Class A is a superclass object. Class B is a subclass object. Am I right or not? Can we store subclass object into superclass object? yes sir. Can we store subclass object into superclass object? Is it possible? Because subclass is smaller than, but we cannot store superclass object into subclass or not? Is it clear? We cannot store subclass object into superclass, but we can store subclass object into what is the superclass to all the Java classes? What is the superclass to all the Java classes? Object is the object, class is different, object is different. This is normal object and this is class object. This is object name, class name called as object. Why? Because started with capital letter. Okay. So what is the superclass to all the Java classes? Object is the superclass to all the Java classes. Can we store class B object into the object? Can we store class A object into the object? Is it possible? Right, right. So coming to the point, I have a program that is exception dem. That is exception dem. That is exception demo. Okay. The class name is exception dem. It contains two variables. D and A. D and A. So D is initialized with 0. D is initialized with 0 and A is initialized with 42 by D. What D? ఇంకా నేను ప్రోగ్రామ్ అని చెప్పలేదు. What D? 0. So something by 0. అంటే ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఆ రేంజ్ లో ఉన్నాయి. Right. So 42 by 0. So something by 0. Something by 0 means infinity or not? Undefined or infinity. So infinity. So this will not be printed. So we are performing which operation? Division, which is a arithmetic operation. So that if it is infinity or undefined, so we will get arithmetic exception. So if the exception is available, it will execute the catch block. So I'll run the program. So just observe. So we have three system.out.println statement. One is inside try block, another one is inside catch block, and another one out of the try and catch. So first system.out.println is available in try block.
and the second one is available in catch block, and the last one is available in outside try and catch. Outside try and catch. So we will execute. We will execute. How many statements are executed? Only two statements are executed or not? So that means, so this is not executed. This is not executed. The meaning is why? Because suppose let us assume it is not 0, it is 1. It is not 0, it is 1. So if I compile and execute the program, so it will not. So the first one is printed. Observe the output. Observe the output. The first one is printed. The second one is not printed. And third one is printed. Okay. So basically, when it is a 0, when it is 0, there is an exception. When it is a 0, there is an exception. When the exception has occurred at this statement, when the exception is occurred at this statement, when the exception is occurred at this statement, the remaining statements will be skipped. The remaining statement will be skipped from the try block. The remaining statements will be skipped from the try block. Directly it will go to catch block. Directly it will go to catch block, and it will continue, and it will continue if any other statements are available. So something by 0 is exception or not? So something by 0 is exception. So that is the reason why. So directly it has executed catch statement division by 0. And after that, so it has executed after catch. Suppose let us assume D equals to 1. D equals to 1. So there is no exception. There is no exception. So this time the catch block will not get executed. The catch block will not get executed. So directly it will executed all the statement from the try block, and directly it will not execute any catch block statement. So directly it will continue if any other statements are available, if any other statements are available. So what is the conclusion is, what is the conclusion is, if and only if the exception is occurred, then only the catch block will be executed. For suppose, I'll write finally, I'll write finally block. I'll write finally block. So system dot out dot println. So system dot out dot println. So just information final. Just information finally. So there is no exception. There is no exception. There is no exception. So if it is no exception, finally block executed. For example, there is an exception. There is an exception. I will execute the program. So finally got executed again. So finally block irrespective of the exception. Finally block irrespective of the exception. Exception may occur or may not occur. The finally block will get executed. The finally block will get executed. But catch block is executed only when there is exception. When there is exception. Right. Coming to the actual point. Coming to the actual point. So class B is a subclass, class A is a superclass. Am I right or not? Right. So coming to the point, can I store class A object into the class B? Can I store class A object into the class B? So not possible, right? Why? Because we cannot store superclass object into subclass. But can we store class object into class A? Why? Because class B is a subclass to class A. We can store subclass object, but we cannot store superclass object. So in the same way, there is exception hierarchy. There is exception hierarchy.
So what is the superclass to all the Java classes? And what is the superclass to all the exception and error classes? So observe here, exception is a class or not? Exception is a class and it is a superclass to runtime exception, IO exception, interrupted exception, remote exception, file not found exception, array index out of bounds exception, string index out of bound exception, number format exception, illegal, illegal out of bounds, class cascade, null pointer, arithmetic exception. Like there are so many exception classes are available. There are so many exception classes are available. And observe this error is the main class. Error is the main class. We have stop overflow error. We have out of memory error. We have verified error. We have VM error. We have assertion error. We have linkage error. So all the classes are divided into two categories: exception classes and error classes. Exception classes and error classes. Right? To all the error classes, what is the superclass? Error. To all the exception classes, what is the superclass? Exception. To all the exception and error classes, what is the superclass? Throwover. What is the superclass to all the Java classes? Right. Can we store arithmetic exception object into the runtime exception? Yes or no? Can we store arithmetic exception object into the exception? Can we store arithmetic exception object into throwable? Because arithmetic exception is a subclass to runtime exception and it directly subclass to exception and it is a directly subclass to. So inside the catch block, you can use arithmetic exception or you can use runtime exception or you can use exception or you can use throwable. So simple. The simple, I'll write like this: catch runtime exception. Catch runtime exception. Catch runtime exception. So sys out runtime exception. Runtime exception. So instead of this, I will write arithmetic exception here. Arithmetic exception. Arithmetic exception. Next catch exception. Exception. The variable name can be anything. So sys out exception. So sys out exception. I can write throwable also. I can write throwable also. Throwable T. So sys out
within the double quotes, throw. Okay. So observe here. Single try block. Single try block. To the single try block, we have defined multiple catch blocks. Multiple catch block. What is the exceptions we are going to get? Arithmetic exception. Arithmetic exception is a subclass to runtime exception. So runtime exception is a subclass to exception. So exception is a subclass to. So which catch block is going to execute? Which catch block is going to get executed? Arithmetic or runtime or exception or throwable? Arithmetic exception or any. Then arithmetic exception is going to get executed or so we have some error message here. System dot out dot println. Finally, sys out. Fine. Out statement of one. Right. So which catch block is executed? Arithmetic exception is executed or for example, I'll delete this. Which cache is going to get executed? Runtime. Okay. Runtime exception. So which exception? Which cache block? Runtime exception. For example, I'll write arithmetic exception. Runtime error message. Error message. So we can write multiple catch blocks. We can write multiple catch blocks to the single try. But we need to follow the order. We need to follow the order. From subclass to superclass, we should write. We should not write superclass then subclass. So ఎట్లా రాయాలి ఆర్డర్ సబ్ to superclass, superclass to subclass, subclass to. So what is the superclass to all the error classes? What is the superclass to all the error classes? What is the superclass to all the exception classes? What is the superclass to all the error and exception classes? What is the superclass to all the Java classes? So there are two keywords, throw and throws. Throw and throw. Throw keyword is used to create new exception object. Throw keyword is used to create new exception object. Throws keyword is used to specify what is the exception we are going to get. What is the exception we are going to get? So you can observe the programs here. You can observe the programs here. So multiple catch classes. Multiple catch classes. What is the exception? Arithmetic. So next one is array index out of bounds. Or you can use this example like arithmetic, runtime, exception, and throwable also. So runtime polymorphism. We'll discuss. We'll discuss it. So we'll move on to the Viva questions. So there are two keywords. How many keywords? Throw I, throws. Write a Java program to perform creating a illustrating throw. So throw keyword is used to create new exception object. Where is throw? Throw
E. What is E? What is E? What exception? Array, index, out of box, exception. So throw keyword is used to create new exception. So simply we can write illustrating finally arithmetic exception, array index out of box exception and finally. Finally block will execute it without may exception may not occur, may. So built-in exception. What are built-in exceptions? What are built-in exception? Find not found exception, IO exception, and exception. Okay. So write a Java program for creation user-defined exception. So user-defined exception రాయాలంటే ఎట్లా రాస్తాము? ఎట్లా రాస్తాము? ఇంపోర్ట్ జావా డాట్ యూటిల్ డాట్ స్కానర్ మొత్తం రీడ్ చేయాలనా? So what is the class name? Invalid age exception. Invalid age exception. I'll create a class here. I'll create a class here. Okay. What is the class name? Invalid age exception. Invalid age exception.
right? Get ready. 5 minutes. ఓకే. సో పేర్లు ఇచ్చిన వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేసిన వాళ్ళు కూడా వస్తారు. ఓకే. ఈ ప్రోగ్రామ్ నుంచే నేను ఎక్సెప్షన్ ఇంత ట్రెస్ చేసి ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఎక్సెప్షన్ నుంచే చాలా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. మీ ఇష్టం. రైట్. సో కమింగ్ టు ది పాయింట్, యూజర్ డిఫైన్ ఎక్సెప్షన్స్. యూజర్ డిఫైన్ ఎక్సెప్షన్. సో ఇవన్నీ ఏంటి? ఫ్రీ డిఫైన్ ఎక్సెప్షన్స్. ఇవన్నీ ఏంటి? ఫ్రీ డిఫైన్ ఎక్సెప్షన్. సో ఫ్రీ డిఫైన్ ఆర్ బిల్ట్ ఇన్ ఎక్సెప్షన్స్. సో బిల్ట్ ఇన్ ఎక్సెప్షన్ ఆర్ ప్రీ డిఫైన్ ఎక్సెప్షన్స్ అంటే ఏం చెప్తారు? ఎక్సెప్షన్ క్లాసెస్, ఎర్రర్ క్లాసెస్, థ్రోవబుల్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఎక్సెప్షన్స్ లో ఎన్ని ఉన్నాయి? మనకి చాలా ఉన్నాయి. సో ఆర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్, null pointer exception, class cascade exception, index out of bounds exception. These classes are subclasses to runtime exception. Runtime exception. The classes, exception classes, which are subclasses to runtime exception. Okay. So ఇప్పుడు ఏం చెప్పినాం మేము? Built in exceptions are user defined exception. Predefined or user defined exception. First point. So second point ఏంటంటే checked exception and unchecked exception. So first point ఏంటి? Predefined and user defined. Built in and user defined. So second point ఏంటి? Checked exception and unchecked exception. So checked exceptions are not subclasses to runtime exception. Checked exceptions are not subclasses to runtime exception. Unchecked exceptions are subclasses to runtime exception. Unchecked exceptions are subclasses to runtime exception. So runtime exception కి ఏవైతే సబ్ క్లాస్ ఉంటాయో వాటన్నిటిని కూడా ఏ టైప్స్ ఎక్సెప్షన్ అనొచ్చు? అన్చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్. సో చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్ అంటే నాట్ సబ్ క్లాసెస్ టు. So arithmetic exception is a checked exception or unchecked exception because it is a subclass to. Null pointer exception is a checked or unchecked, predefined or user defined, predefined or user defined. IO exception is a checked exception or unchecked exception. Why? Because it is not a subclass to runtime exception. Predefined or user defined. Free invalid age exception is a predefined or user defined. Invalid age exception, predefined or user defined? User defined. So if I want to create a new exception, first point, that exception class must and should be subclass to exception. That must and should be subclass to a superclass called as exception. That class must and should be subclass to a superclass called as exception. Exception is the superclass to all the exception classes. Exception is the superclass to all the exception classes. So if I want to create a new exception object, this class must and should be subclass to a superclass called as exception. And from the constructor, we should call the superclass constructor. So that is the reason why super of A. That is the reason why super dot A. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి? మనము ఏజ్ ని చెక్ చేయాలి. ఏం చేయాలి? ఏజ్ ని చెక్ చేయాలి. ఎప్పుడు ఇన్వాలిడ్ అంటామంటే, సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లెస్ దెన్ 1, ఆర్ గ్రేటర్ దెన్ 100, less than 1 or greater than 100. అంటే ఏం డిక్లేర్ చేస్తున్నాం మనము? అక్కడ ఏం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి? మనము ఏం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి? ఎక్సెప్షన్ ఆబ్జెక్ట్. ఏం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి? ఎక్సెప్షన్ ఆబ్జెక్ట్. ఎక్సెప్షన్ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క నేమ్ ఏంటి? ఇన్వాలిడ్ ఏజ్ ఆబ్జెక్ట్. ఇన్వాలిడ్ ఏజ్ ఎక్సెప్షన్ ఆబ్జెక్ట్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై
we use the keyword called as throw. Throw అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము? To create new exception object. So throw new invalid age exception of invalid age. So invalid age అనే ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ అయిపోతుంది. సో ఎప్పుడు క్రియేట్ అయిపోతుంది? ద ఏజ్ అనేది less than 1 or greater than 100. Less than 1 or greater than 100. Less than 1 or greater than 1. సో ఈ ఏజ్ అనేది ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటాం మనము? సో ఏజ్ అనేది ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటాము? స్కానర్ క్లాస్ నుంచి తీసుకుంటాము. సో రీడ్ చేస్తాము. ఏం రీడ్ చేస్తాము? ఇంట్ వాల్యూ. ఇంట్ అనేది ఏ టైపు? ఇంటీజర్. ఇంట్ అనేది ఏజ్ అనేది ఇంటీజర్ కాబట్టి ఇంట్ అనేది చేస్తున్నాము. ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత ఏజ్ చెక్ అనే మెథడ్ ని కాల్ చేస్తాము. ఏజ్ అనే చెక్ లెస్ దెన్ 1 ఉన్నా గ్రేటర్ దెన్ 100 ఉన్నా ఇన్వాలిడ్ ఏజ్ అనేది ఎక్సెప్షన్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయిపోతుంది. వెన్ ఐ రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్, enter the age of the person. Suppose 25, valid age. Again, I'll run the program. Enter valid. So 0. So caught the exception. Exception name enti invalid age. So this is how we will create a new exception object. Questions? Viva questions name adva. Just final questions only. Night session. Okay. So మీరు జాయిన్ అయ్యి 20 మెంబర్స్ నడిచిన క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు. ఇప్పుడైతే 50 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఈ అమ్మాయి రోజు నెంబర్ జస్ట్ ప్రోగ్రామ్. So roll number 4569. So write the program to display all the default values of primitive data types. Got the idea? Action. Sir, Very personal. notepad. సరే ఓకే ఇక్కడ ఉంది ప్రోగ్రాము అది ఒక ప్రోగ్రామ్ వీడిది అయిపోయింది అయిపోయింది రాయడం పర్వాలేదు నేను కూడా వెళ్ళిపోతాను చేయనా ఇంగ్లీష్ నాకు రాదు చెప్పానా సార్ చెప్పానా సార్ వద్దు సార్ వాళ్ళకి వినిపిస్తుంది సార్ Good evening to all. Myself Deepa. Today my topic is write a Java program to display default values of the all primitive data types of a Java. అంటే ఇప్పుడు మనకున్న ఆల్ ప్రిమిటివ్ టైప్స్ లో డిఫాల్ట్ గా దాని వాల్యూ ఎంత సేవ్ అయి ఉంటది అనేది నేను రాసిన అనమాట. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వి టేక్ పబ్లిక్ క్లాస్ టెస్ట్. అంటే పబ్లిక్ ఈస్ ద టోకెన్ ఆఫ్ ద జావా అనమాట. నెక్స్ట్ వీ కెన్ కన్సిడర్ బైట్ డిఫాల్ట్ గా ఎంత వాల్యూని సేవ్ చేసుకుని ఉంటుందో కన్సిడర్ చేసుకుంటాం. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి షార్ట్ అనేది ఒక ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్. అది కూడా దాన్ని డిఫాల్ట్ గా దాన్ని వాల్యూ అనేది ఎంత స్టోర్ చేసుకుంటుందో చూస్తాము. నెక్స్ట్ ఇంట్ ఈస్ ద ఇంటీజర్ కూడా ఒక ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్. దాని డిఫాల్ట్ గా వాల్యూ ఎంత ఉందో చూద్దాం. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి లాంగ్, ఫ్లోట్, డబుల్, బూలియన్, క్యారెక్టర్, స్ట్రింగ్. నెక్స్ట్ వీ కెన్ కన్సిడర్ ద పబ్లిక్ వాయిడ్ print value. It is also the one type of the void print value is the token of the Java.
And we can consider the next step is system dot println. Println means print line by line అన్నమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి by default value is b plus b. Next one. Next one. Next we write print statement to the start, and the next step is the statement to the integers, and the next print is the long, and the next one is the float, and next print is the double, and next print is the boolean, and character and string print statements. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు స్టేట్మెంట్స్ వాళ్ళు డిఫాల్ట్ గా ఎంత సేవ్ అయిందో రాసుకుంటాం అనమాట. నెక్స్ట్ స్టెప్ వచ్చేసరికి మనం తీసుకున్నది వచ్చేసరికి అన్స్టాటిక్ అన్నమాట. అన్స్టాటిక్ స్టేట్. దట్స్ వై యు క్రియేట్ ద ఆబ్జెక్ట్, రైట్? And next you create the public static void main string add. Next you create the object name is the test, t equal to new test, and t print value of the print value. Now you create the object like this. Next you execute this program. This is our output of our program. Thank you. ఎవరికేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? మేడం అయిపోయిందా? థ్యాంక్ యూ. Next, 4233. What is the program? Version. 4233. Version. Which program you have got? Method overriding. Method Overriding. like on. Let's sorry. సార్ కొత్తది ఓపెన్ చేసామని సార్ టైప్ చేయడానికి. Overriding. ఎస్ సార్. ఇదేనా? Box. వేరే తీసుకున్నాం సార్. వేరే Type చేస్తున్నాం. ఎస్ సార్. టైప్ చేస్తావా ఐడిలో ఏం సార్? ఇంకా టైప్ చేస్తావా ఐడిలో టైప్ చేస్తావా? ఇదే బట్టి జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. వచ్చి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ప్లీజ్
ఎందుకు అలా అయిపోతున్నారు? అవి డౌటన్స్ అంటే మనం బయట నచ్చరు కదా బయట ఫస్ట్ ఇంకా రాయని రాకు సార్ తొందర పెట్టేస్తున్నారు సార్ ఇది రాసేసరికి ఈవినింగ్ 10 అవుతుంది ఇంకా ఎవరు వెళ్ళొద్దండి ఫాస్ట్ గా రాసిన ఏమన్నా ఉంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సార్ రాసేయండి సార్ ఎన్నో ప్రోగ్రామ్ దీంట్లో హారిక ఎన్నో ప్రోగ్రామ్ అంతే అట్లా లేదు సార్ రికార్డ్ లో లేదు సార్ జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి వెళ్ళిపోనా చూడండి అంటే నాకు వచ్చిన వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం వచ్చింది రైడింగ్ రీడింగ్ జాబ్ అదే సార్ ఇక్కడ నుంచి తీసుకున్నాము సరే ఇది ధర్మసార్ చెప్పారు సార్ అదేనా అదే అదే సార్ అదే సార్ అమ్మ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇవ్వండి ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇవ్వండి మామూలుగా మెయిన్ 3 అని రాస్తున్నాను కంపైల్ అండ్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేసాం మెయిన్ 3 డాట్స్ కంపేర్ చేయాలి చేయాలి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి వెళ్ళిపోతారు సార్ ఇక్కడ కూడా బాగుంటుంది ఇది వీడియో ఇట్లా చేయాలో చెప్తాను మెయిన్ 3 నేను చేసి రెడీ పెడతా నువ్వు జస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేస్తే చాలు మెయిన్ సార్ మెయిన్ 3 ఓకే జావా స్పేస్ మెయిన్ మెయిన్ 3 ఓకే వచ్చింది బాగుంది ఒకసారి వింటారా ఫస్ట్ ఇక్కడ మనం క్లాస్ అనే కీవర్డ్ తీసుకున్నాం యానిమల్ అనే మెథడ్ నేమ్ తీసుకున్నాం అండ్ నెక్స్ట్ ఫ్లవర్ బేసెస్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు మెథడ్ అనేది ఓపెన్ చేయడానికి క్లోజ్ చేయడానికి ఫ్లవర్ బేసెస్ అనేది యూజ్ చేస్తాం అండ్ నెక్స్ట్ పబ్లిక్ అనే రిటర్న్ టైప్ తీసుకున్నాం తీసుకొని వాయిడ్ డిస్ప్లే ఇన్ఫో అనే వేరియబుల్ అసెట్ అదే వేరియబుల్ నేమ్ తీసుకున్నాం అండ్ నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ ప్రింట్ చేయడానికి మనం ఏం యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ
ఎస్ అనేది క్యాపిటల్ ఉండాలా స్మాల్ లెటర్ ఉండాలా? సో మనం ఇక్కడ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ ఏం తీసుకున్నాం అంటే ఐఎమ్ అన్ యానిమల్ అని తీసుకున్నాం. అండ్ నెక్స్ట్ ఫ్లవర్ ప్లేసెస్ ఇక్కడ క్లోజ్ చేసాం. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకో మెథడ్ తీసుకున్నాం. డాగ్ అనేది ఇక్కడ సబ్ క్లాస్. యానిమల్ అని వచ్చేది ఏమవుతుంది అంటే యానిమల్ నుంచి డాగ్ యొక్క ఫీచర్ అంటే యానిమల్ ఫీచర్స్ తీసుకొని డాగ్ అనేది ప్రింట్ చేస్తాం ఐఎమ్ ఏ డాగ్ అని. సో ఇక్కడ డాగ్ అనేది సబ్ క్లాస్ అయింది, యానిమల్ అని వచ్చేది సూపర్ క్లాస్ అయ్యింది. ఓవర్ రైడ్ యూజ్ చేసుకున్నామంటే ఈ ఫీచర్ యానిమల్ యొక్క ఫీచర్స్ ని డాగ్ తీసుకుంటుంది, తీసుకోవాలని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వడానికి యానిమల్ ఓవర్ రైడ్ అనే తీసుకున్నాం అన్నమాట. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం ఏం ప్రింట్ చేస్తున్నాం స్టేట్మెంట్ ఐఎమ్ ఏ డాగ్. ఏం యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ అవ్వలేదా? ఇది ఇంకో క్లాస్ తీసుకున్నాం. ఇక్కడ ఇది మెయిన్ మెథడ్. కోడ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది? మెయిన్ మెథడ్ ఏంటి స్టార్ట్ వాయిడ్ మెయిన్. ఏఆర్జిఎస్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ క్లాస్ నేమ్ క్లాస్ నేమ్ ఇలా తీసుకొని ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాం. ఇక్కడ మనం ముందు ఏం తీసుకున్నాం d1 డాట్ డిస్ప్లే ఇన్ఫో. అక్కడ ఏంటి ఐఆమ్ ఏ డాగ్ అనేది ప్రింట్ అవ్వడానికి మనం ఇక్కడ అక్కడ ఏదైతే మెథడ్ మేము తీసుకున్నామో తీసుకొని ఇక్కడ కాల్ చేసాం. Sorry guys. Right. Yes. Program here. I have a question. One. Write a program. Write the program. And why not next? Sample programming. Okay. Stop writing the code. Just explain the code, what we have. Okay? నాకు రావుతుంది రాబి లేచెప్పిస్తాను. అమ్మ ఇది పెద్ద ఉంది సార్ మళ్ళీ చెప్పొచ్చా? సార్ ఇది చెప్పొచ్చా మళ్ళీ? ఫస్ట్ ఫస్ట్ క్లాస్ కీవర్డ్ కదా దానికి ఒక మెథడ్ తీసుకోవాలి కాబట్టి టెస్ట్ తీసుకుంటాం. దానికి టేబుల్స్ చేసుకుంటాం. బయటికి స్టార్టర్స్ ఇంటికి లాంగ్ నోట్స్ డబుల్ క్యారెక్టర్ అంటే బయట అంటే ఫాల్స్ గ్రూప్
బ్రాకెట్స్ లో ఉంటుంది వాల్యూ. int అంటే ఇంటీజర్స్ వాల్యూస్. ఫ్లోట్ అంటే మెయిన్ వాళ్ళకి తీసుకుంటాం. అండి దాని వాల్యూస్ మనకు కావాలి కాబట్టి డిక్లేర్ చేయకుండా ప్లస్ చేస్తాం. అంటే వచ్చి India. చెప్తున్నావా? అంటే నేను చెప్పుకున్నా. తండ్రి తీసింది. వెళ్ళిపోయింది. ఐడి కార్డ్